No, yeah, it just started. Hello, everyone. Good evening, students. Students joining. Hello, students. Good evening, everyone. So, who all we have here? We've got Sri Harika, we have got Nazbeen, Harshavardhan, Aisha, Bhagyalakshmi, Indupriya. Hello, everyone. Haripriya. Wonderful. So, all the regular students are here. This is the third day, and lot many new students are also here. Good. Good to see all of you. All right. So, students will continue with optics. Reflection of light చేస్తుంటే కదా అది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ చేసి విల్ గో ఇన్ టు ప్రాబ్లమ్స్ సో విల్ స్టార్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ టుడే కాన్సెప్ట్ చూసాం మనం కాన్సెప్ట్స్ రే డయాగ్రామ్స్ చూసాం ఇప్పుడు వరకు రే డయాగ్రామ్స్ చూసేసాక వీ హావ్ డన్ సమ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేసాము నౌ విల్ కంటిన్యూ విత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ టుడే టోటలీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ రైట్ మధ్యలో కొంచెం కాన్సెప్ట్ చూపిస్తాను ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ బట్ అదర్వైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ టుడే ఆల్ రైట్. So yes, Indupriya, good evening, everyone. Shrikant, Nazbeen, good evening. Indupriya, hello. All right, so let's get started. So the ones who are new here, we are doing revision session for SSC board exam. This will also be helpful for your TSRGC Polyset competitive exam. Board exam ke kaakunda the board exam lo help avutundi inka. All right, so let's get started with the session. We have got of light today. Question, students, where is the image formed? Options 1, 2, 3, 4. Beyond C, between C and F, at C, behind the mirror. Yes, you can direct your answers to Jet Arun there. Jet Arun అని ఉంటుంది అక్కడ ఆన్సర్స్ పంపించండి. హరిప్రియ, పూజ, గుడ్ టు సీ యూ ఆల్ ఆఫ్ వివో అని ఉంది. యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ నేమ్. గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు పేరు చేంజ్ చేయొచ్చు, డివైస్ పేరు చేంజ్ చేసేయండి సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ హూ ఇస్ టెక్స్టింగ్ మీ. ఆల్రెడీ ఐ కెన్ రికగ్నైజ్ హూ ఇస్ టెక్స్టింగ్ మీ. వసంత్, స్నిగ్ధ, మొహమ్మద్ సాద్. Oh, wonderful. So answers are here. Beyond C. 4, option 4, okay. Students, ఇది గుర్తు చేసుకోండి. You have to think about, if you don't remember it, draw the ray diagram quickly. Ray diagram draw చేస్తే ఎలా వస్తుంది? We'll get an image behind the mirror. All right, so answer is behind the mirror, students. Yes, almost all of you are correct, but couple of students have gone wrong. Beyond C చెప్పారు. That's not beyond C, students. Behind the mirror. Students, as I always tell, I would like to repeat that తప్పు పోవడంలో తప్పు లేదు, కానీ తప్పు కరెక్ట్ చేసుకుంటే అది పెద్ద తప్పు. ఆల్రైట్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్. ఆల్రైట్, హియర్ ఇస్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ ఇన్ C and F, at C, behind the mirror. And the object is between C and F. Is the object, it is between C and F. If memory doesn't support you, memory good to ground. All right, logic will support you, logic will rescue. Haripriya, Mohammad Saad, Pooja, think of your attempt, but please think again. Bhagyalakshmi, Realme, please device name to you. Snigdha, Vasant, Harshavardhan, Pooja, Nikhila. Nazbeen, good. Good. I appreciate your participation, students. Now look at the answer. When it is between C and F, we have seen the ray diagram yesterday was beyond C. It is good to remember, you have got ray diagram to the rescue. మర్చిపోయినా కూడా రే డయాగ్రామ్తో మళ్ళీ తెచ్చుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, హియర్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Object is below the principal arrow is object. Where do you think the image will be formed? Nothing wrong. What is important is you correct yourself. Commit a mistake, that's okay, but do not repeat a mistake. కొన్ని క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి, సో దట్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్. Now Mohammad Saad, Geetika, Divya, Pooja, Srija, Siri Chandana, Bhagyalakshmi, wonderful. చెప్పండి, అది ఇమేజ్ బిలో విల్ బి అడుగుతున్నాను, బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్.
Yeah, good. Sigda, good. Real me, please correct your name. Change your device name to your name and think again. Divya, idea, it will be erect, virtual, right? Magnified. Shruti, good. Mohammad Saad, Vasant, good. Good. Snigdha, good. Request everyone to participate, students. Participate, chester, your confidence will boost. Increase out in the confidence, which is better. Without confidence, if you lose confidence, exam will go to dogs. మొత్తం షాటర్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ మొత్తం పాడైపోతుంది. Yes, it's behind the mirror and that is below the principal axis. Very good, students. Where will the image be? Beyond in C and F, at C, behind the mirror. Yes, Shailesh, good. Shri, good. Mohammad Saad. Okay. Please change your device name to your Varshita మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Now think again, students. కొంతమంది behind the mirror అంటున్నారు. Because the image is behind the mirror. That's fine between C and F and it is below the principal axis. C and F మధ్యలో right? That's right. Will the image be above the principal axis or below? అది చెప్పండి, students. Varshita is correct. Ritika, Geetika, Indupriya, Srija, Pooja. Ritika again, good. Ritika and Srija, right? Pooja, think again. The object is below the principal axis. That means object will go up because magnification is negative. Alright, magnification మళ్ళీ నేర్చుకుంటాము. As per the ray diagram, if you draw the ray diagram, you'll get the images. Bhagyalakshmi, good. Sigdha, Bhagyalakshmi, good. You are all getting the point very clear. Wonderful students. Seems to be like you're all చేస్తున్నారు. You're all good at physics. Alright, let's go for the next question. Pole and F. An object is above the principal line. Beyond C, between C and a mirror. Harshavardhan, all right. Meenakshi, Ranjit, Jhansi, Chandu, Nazbeen again, Vasa. Wonderful, wonderful. You're amazing. You are not going wrong. And above the principal axis. Very good. Now let's go for the next one. Where must the object be? It's a reversibility of light. ఇప్పుడు ఇమేజ్ చూపించారు. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. Where must be the object? Beyond C, between C and F, at C, behind the mirror. కానీ సేమ్ రే డయాగ్రామ్ ఇమేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ స్పేస్ ఆర్ ఇంటర్చేంజబుల్. మీకు ఇమేజ్ చూపించినా కూడా షుడ్ బి యా సాత్విక, స్నిగ్ధ, మీనాక్షి, రంజిత్, గుడ్. స్నిగ్ధ, ప్రియా, సిరిచందన, వసంత్, పూజ, వర్షిత, దివ్య, Indupriya, Mohammad Saad. Wonderful, wonderful, wonderful. Have you understood the question? You gave me the right answer, but now tell me another answer to another question is what is the answer? What is the answer to the question? Is the object above the principal axis or below the principal axis? Is the object above the principal axis or below the principal axis? Yeah, Vasant, don't worry, your sign convention magnification doubts will be clarified in 2 days. Today is the third day, Vasant. So your sign convention, so don't worry. Good. Because students a particular topic do that. Yes, Snigdha, good. Kirtana, Meenakshi, Bhagyalakshmi, Sanjana, Shailesh, Madhupriya, Pooja, Kirtana again, Geetika, Varshita, Srija, Harshavardhan, Ritika, Nazbeen, Vasant. I'll tell you again, sign conventions and magnification will definitely clarify your doubts. Ray diagrams will be the focus for 2 days. So
those will design a session based on that also. Clarify చేయడానికి will design a session, presentation will conduct a session. All right. So other students also, those ones who have got doubts, you can post your doubts here. A topic particularly, let's say EMI lo kavala, or what is that particular topic which is more difficult for you? As చెప్తే we'll deal with that in more detail. Magnetism లో కావాలా? Okay, Sanjana request noted. అలా మీరు చెప్పేస్తే we'll design a particular session clearing all your doubts. All right, so let's go for the answer now. I like this question. It's between, and as you all told, that will be above the principal axis. All right, object is supposed to be above the principal axis. Wonderful. Here's the next one. Image is given. Where must be the object? Object ఎక్కడ ఉండాలి? మళ్ళీ image ఇచ్చారు మనకి. Okay, Sanjana, sign conventions will be dealt. Okay, Snigdha, ray diagrams or convex mirrors. All right. Shailesh, all right. Okay, Harshvardhan, word process is required. All right, we'll do it. Of these things. And then you quickly answer the question, students. By the time I require, note this, your request. You answer the question, students. Image చూపించారు, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి? Yes, good. Haripriya, Srijat, Geetika, wonderful. Conventions, we'll do it. But today we'll do it through problems. You can't do it, all right? Because we'll design a session by next session addressing your doubts. Satvika, Kirtana, Vasant, everyone has given the right answer. And will it be above the principal? Adi చెప్పండి students. Above or below? Good. Shailesh, Ritika, above అంటున్నారు అందరూ. Lakshmi, Indupriya, Madhupriya, Vasant, Snigdha, Siri Chandana, Meenakshi, Ritika, Pooja, Shailesh. Participants to shoot the answer, students. Nasbeen, see, image is below. So where do you think the object image is below the principle of relativity of light, students? Image space and object space are interchangeable. Sanjana, Manohar, hello Manohar, Sad, Sanjana, Sweetie, Jhansi, Bhagyalakshmi, Varshita, Indupriya, Madhupriya, Vasant, Snigdha, Good, Siri Chandana, everyone. I'm reading the names, the ones who have gone right. What's okay, but I'm telling you again, tappu podamlo tappu em ledu. Wrong in going wrong. But what is important is you should correct your mistake. Committing a mistake is okay, but repeating a mistake is not okay. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇమేజ్ ఇస్ గివెన్ హియర్. ఇమేజ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి అడుగుతున్నారు. ఇమేజ్ ఇచ్చారు స్టూడెంట్. గుడ్. భాగ్యలక్ష్మి, శైలేష్. Students, this point that object space and image space are interchangeable is a very important and very interesting point. మీరు ఇమేజ్ తీసి ఆబ్జెక్ట్ పెట్టొచ్చు. ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా, నేను ఇమేజ్ ప్లేస్ తో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ తో ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది. దే ఆర్ ఇంటర్చేంజ్, రైట్? దట్స్ కాల్డ్ కాంజుగేట్. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు మీరు, డోంట్ వరీ. ఎంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటే అంత మంచిది. బికాస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యూ హ్యావ్ టు బి అహెడ్ ఆఫ్ అదర్స్. మీకు ర్యాంక్ వస్తుంది, సీట్ వస్తుంది, మంచి కాలేజ్ వస్తుంది. ఎస్, నజ్బీన్, కీర్తన, మీనాక్షి, ఝాన్సీ, స్నిగ్ధ, దివ్య, మధుప్రియ, ఇందుప్రియ, వసంత్, సాత్విక, శృతి, సిరిచందనన్, రితిక, భాగ్యలక్ష్మి, హర్ష. చాలా చాలా. So I'm sorry, Harshavardhan, I missed your message. I'll keep mine. Thank you.
Students, you asked me about the convex mirror, right? I've got an ray parallel to principal axis. Reflection will pass through focus. All right, the ray is reflected appears to come from a point called focus. Okay? Directed towards center of curvature, when it traces its path and towards the center of curvature, it appears to come from center of curvature. So it hits perpendicularly, it rebounds perpendicularly, right? All right, Ranjit. Sorry, Ranjit. Ray is directed towards center of curvature. Reflection తర్వాత ఏమవుతుంది? Center of curvature. Now these two rays ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఇమేజ్ కనుక్కోవచ్చు. ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ కి ఇమేజ్ కనుక్కోవాలన్నా we can find the image. For example, I've got an object like this. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? What will I do? I'll take axis, hits the mirror like this. చేసాక రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ఏమవుతుంది? It will reflect in such a way that another ray directed towards center of curvature rebound perpendicularly వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇలా don't give me the image. We've drawn as a dotted line as it's a virtual image. రెడ్ arrow virtual. Alright, dotted తో చూపిస్తాము, ఇక్కడ రెడ్ తో చూపిస్తున్నాము. Here students, మనం ఇలా ఉంటుంది students. Now we're going for questions again. Sign convention with the question, students. According to sign convention, the distance which is measured in the direction of incident will be positive, negative. Yes, Nazbeen, good. Question సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి students. Oh, Manohar, what is that confusion you have got? ఈ క్వశ్చన్ లోనా రేడ్ ఇన్సిడెంట్ ఇలా వెళ్తుందంటే ఉంటాము ఇలా వెళ్తుంది, ఆ డైరెక్షన్ లో పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, అప్పుడు పోల్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి టువర్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ రే పాజిటివ్, ఆపోజిట్ టు ఇన్సిడెంట్ రే ఇట్ ఇస్ నెగటివ్. All right, Aisha, we'll do it. I got your question. We'll definitely do that. I'll clarify that for the ray diagram. Second, you have to calculate using formula. ఇచ్చారనుకోండి, let's say object is from a pole of the concave mirror formula, mirror equation, image కనుక్కోవాలి, రే డయాగ్రామ్ కూడా వేయాలి. ఓకే, all your doubts here, we will design a session. Put all your doubts, students. We'll design a session to address all your answers. All right, all your questions. We'll design a session. Sign, we'll explain all these sign conventions, but for now you understand that, you remember that it has to be a positive sign. Direction of the incident is positive, opposite to it is negative. Okay, Pooja, good. Pooja, I hope you got the answer. Indupriya, please, your connection is not stable. You can switch to you. Or YouTube lo kuda meeru చూడొచ్చు. All right. Yes, correct. Srija, Satvika, Vasant, Indupriya, good. Everyone, it's positive. Let's go for the next question. The source parallel to the principal axis converge at a point called dash. Principal axis point ni ఏమంటారు? ఏ point ni that converge? Let me look at the answers now. Shailesh, Vasant, good. Bhagyalakshmi, Divya, Vashita, please think again. Focus antaru. All right, that's right.
Kirtana, Jhansi, please think again. Principal axis ki ray parallel వస్తుంది. అలా వచ్చిందండి. నేను నోట్ చేసుకున్నారు కదా నిన్న. Principal axis ki ray parallel వస్తే after reflection, how the ray pass? The ray will pass through focus. That will converge at focus. All right, that point is called. So it's option 2, students. All right, focus antaru. So ray coming from source parallel to the principal axis of a concave mirror converge at a point, and this point is called focus. Plane mirror. In case of plane mirror, the object distance is dash to image distance. మీరు ప్లేన్ మిర్రర్ చూసినప్పుడు ముంగట ఆబ్జెక్ట్ పెడితే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ మిర్రర్ టు ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఇట్ సేమ్, ఈక్వల్, లెసర్, గ్రేటర్ టు ది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఇమేజ్ నుంచి మిర్రర్ కి డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ నుండి మిర్రర్ కి డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇమేజ్ నుంచి మిర్రర్ కి డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయా, అన్ఈక్వల్ ఉంటాయా? Yes, Indupriya, good. Yes, Ritika, excellent. Snigdha, excellent. Madhupriya, excellent. Harshita, Vasant, good, excellent, everyone. Suhasini, have you joined late or you're participating now? I appreciate that you're participating. Good. Satvika, Sanjana, Shailesh, Harshavardhan, Divya, Pooja, Aisha, Manohar, Nikhila, Indupriya again. Wonderful. So it's equal. ఎప్పుడైనా మిర్రర్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి, ప్లేన్ మిర్రర్ కి, హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్లేన్ మిర్రర్, నాట్ కర్వ్ మిర్రర్. ప్లేన్ మిర్రర్ లో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. మనం మిర్రర్ నుంచి ఎంత దూరం నుంచున్నామో మన ఇమేజ్ కూడా ఇమేజ్ మిర్రర్ నుంచి అంతే దూరం ఉంటుంది. ఆల్రైట్, look at this question. Magnification is always 1 for the following mirror. Magnification ఏం డిసైడ్ చేస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ సైజ్ డిసైడ్ చేస్తుంది, రేషియో. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్, concave mirror, plane mirror, none of these. Magnification is always 1 for the following mirror antunaru, always 1. Magnification ఎప్పటికి 1 ఉండాలి అంటే image should be equal to should be the same size as the object. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది? When is image the same size of the object? Yes, Harshita, wonderful. Concave mirror లో మనకి ఎన్లార్జ్ కూడా వస్తుంది, డిమినిష్ కూడా వస్తుంది. సో magnification is not equal to 1 concave mirror లో, not always equal to 1. Convex mirror లో కూడా definitely less than 1. Plane mirror లో equal to 1. So answer is plane mirror. Yes, Divya, good. Snigdha, good. యా రంజిత్, ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు. ఫర్ ఇస్ 1 ఆల్వేస్, ఏ మిర్రర్ కి ఎప్పటికీ 1 ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో గుర్తు చేసుకుంటే ఇమేజ్ ఎప్పటికి చిన్న ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంటే, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇలా ఉంటే ఎప్పటికి చిన్న ఉంటుంది మిర్రర్ ఇమేజ్. దట్ మీన్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఏమవుతుంది? గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉండొచ్చు, లెస్ దెన్ 1 ఉండొచ్చు, ఈక్వల్ టు 1 ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు. బట్ ప్లేన్ మిర్రర్ లో ఏమవుతుంది? నో మ్యాటర్ వేర్ యూ కీప్ ద ఆబ్జెక్ట్, నో మ్యాటర్ వాట్ ద కేసెస్, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడున్నా సరే image size is always same as object size. So magnification is always 1 for plane mirror. Yeah, Sanjana, you are right. Good. Is it okay, Ranjit? Divya, Vasant, Indupriya. Indupriya, is the doubt clarified? Good, Bhagyalakshmi. Nazbeen, Sweetie, Suhasini, good. Kritika, Srija, Harshavardhan, Aisha, Jhansi, Satvika, Shruti, Divya, Kirtana, wonderful. Everyone has given the right answer. Yeah, good, Ranjit, good. You're most welcome, good.
అలా డౌట్స్ అడిగితే అడగాలి స్టూడెంట్స్. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ రంజిత్ అండ్ ఇందుప్రియ. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ద వే యూఆర్ ఇంటరాక్టింగ్. వెరీ గుడ్. సో ఇట్స్ ప్లేన్ మిర్రర్. సో ప్లేన్ మిర్రర్ లో ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఇంకా ఇమేజ్ సైజ్ ఎప్పటికీ సేమ్ ఉంటుంది. ఎప్పటికీ సేమ్ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. సేమ్ క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ తిప్పి అడగచ్చు. అడుగుతారు చూడండి, ముంగట మనం వెళ్తాం కదా, ఇంకో క్వశ్చన్ వీల్ కమ్ అక్రాస్ అనదర్ క్వశ్చన్. అక్కడ సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది, బట్ క్వశ్చన్ తిప్పి అడుగుతారు. చూడండి, హియర్స్ ద నెక్స్ట్ వన్. ది హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇస్ డబుల్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఇట్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్, స్టూడెంట్స్, height of the image is double the size of the object. All right. So what's the answer for this one now? Height of the image is double the size of the object. Ante image is greater than, image size is more than that of the object. Ante enlarge ayindi. Enlarge aithe magnification will be greater than 1. So option 3 is ruled out. Half is ruled out because half is less than 1. Image size is double the size of the object. So double ante ela untundi? What is magnification? Hi by ho. Yes, Vasant, I didn't get your question. We are doing reflection of light now. We are doing optics now. ఇందుప్రియ, మనం హాఫ్ ని రూల్ అవుట్ చేసేసాము. ఎలా రూల్ అవుట్ చేసాము? హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఇస్ డబుల్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు, రైట్? డబుల్ దట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నారు. దట్ మీన్స్ వాట్? ఇమేజ్ ఇస్ మోర్ దాన్, ఇమేజ్ సైజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇమేజ్ పెద్దగా ఉంది ఆబ్జెక్ట్ అంటే. ఇమేజ్ పెద్దగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే హాఫ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ రూల్డ్ అవుట్. సరేనా ఇందుప్రియ? యా, there's a confusion there. That's okay. Confusion is not a problem, but okay. కొంతమంది 8 అంటున్నారు స్టూడెంట్స్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 8 or not. Yes, Snigdha, you are right. Sanjana, you are right. ఓకే, చాలా మందికి ఇది అర్థం కాలేదు. దట్స్ ఓకే, రిపీట్ దిస్ వన్. ఓకే, చాలా మందికి అర్థం కాలేదు. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఓకే. నో, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఆల్రైట్, ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ డౌట్. ఆల్రైట్, మీరు ఎలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి. వండర్ఫుల్. ఆల్రైట్, సో సి ఐ రిపీట్ దిస్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. యా హర్షవర్ధన్, we will design a presentation on that. హర్షవర్ధన్, not today. ఆల్రైట్, ఈ రోజు ఆప్టిక్స్ చేస్తున్నాం కదా. whatever you are asking for, Harshavardhan, we'll definitely come back with that. Next session lo cheddam. All right, Harshavardhan. Yes, Aisha, you're right. It is 4, absolutely right. Aisha, you're right this time. Every time, but this time also you're right. Okay, Pooja has I'll resolve the confusion here. Height of the image undi kada, oka image undi. Image size is, I'll just draw it over here. You can see, and draw chestanu. Image is more than, greater than, size of the image is greater than that of the object. All right, అంటే అర్థం ఏంటి? ఇమేజ్ పెద్దగా ఉంది కానీ కదా. ఇమేజ్ పెద్దగా ఉందంటే, ఆబ్జెక్ట్ అంటే పెద్దగా ఉందంటే, మ్యాగ్నిఫికేషన్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్, లెట్స్ సే కూడా కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనుకుందాం. ఒక మిర్రర్ ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఫోకస్, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇది పోల్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? తొందరగా చెప్పండి, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బిహైండ్ ద మిర్రర్. గుడ్, కరెక్ట్, కరెక్ట్. బిహైండ్ ద మిర్రర్. Yeah, good. Yeah, that's you understanding is this is right.
బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎన్లార్జ్డ్, ఇది ఎన్లార్జ్ ఉంది. ఎన్లార్జ్ ఉందంటే దిస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1, m is greater than 1. m equal to 1 అంటే అర్థం ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ సైజ్, height of the subject and height of the image are equal. But m is greater than 1 అంటే అర్థం ఏంటి? Height of the image is greater than height of the object. What is magnification formula, students? hi by ho. He says, ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, సొల్యూషన్ చూపించారు. లెట్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బి x, height of the image is 2x. Why has he written as 2x? 2x అని ఎందుకు రాశారు? Because he said image is double the size of the object. Students, I'm going little slow because lot many students have got doubt in this question. All right. So magnification is hi by ho, 2x by x, which is 2. That's why answer is 2. Is this clear now to everyone, students? Vasant, it is reflection is optics, physics is going on, right? You've got physics only today. Yeah, Shailesh, your doubt is correct. It is to be done 10 by 5, not 5 by 10. మీరు 5 by 10 చేస్తున్నారు. But he said double, image is double than object. Formula for magnification ఏంటి? hi by ho. hi is 10, ho is 5 in your case. Example, మీరు ఇచ్చిన example లో. All right. So, Indrapriya, everyone. Aisha, you are absolutely right. All right. So, students, I would like to just clarify one thing. ఈ రోజు మనం ఫిజిక్స్ చేస్తున్నాము. We'll do all the subjects eventually. డైలీ రెగ్యులర్ గా చేద్దాము. బట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్. కెమిస్ట్రీ అవుతుంది, బయాలజీ అవుతుంది, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి. రైట్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్, సోషల్ కూడా అవుతుంది. రైట్, సో వీల్ కవర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. ఇది బాగుంది. దిస్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. A person is standing in front of a plane mirror at a distance of 10 centimeters. He walked 4 centimeters towards the mirror. 10 centimeters దూరంలో ఉండే ఒక పర్సన్ మిర్రర్ నుంచి 10 centimeters దూరంలో ఉండే. రైట్, ఇది మిర్రర్ అనుకుంటే, ప్లేన్ మిర్రర్ 10 centimeters దూరంలో ఒక పర్సన్ ఉండే. ఇది 10 centimeters. He walked 4 centimeters towards the mirror. 4 centimeters దగ్గరికి వెళ్ళారు. This is 4. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది స్టూడెంట్స్? 6 ఉంటుంది. The distance between the object and the image in the second cases. Yeah, Meenakshi, very good. Harshita, wonderful. Harshita, I really appreciate you are the first one to give the right answer. Shruti, you are also right. Ranjit, రోజు కొన్ని చేస్తాం Ranjit. Like today we are doing physics, then math, tomorrow, then chemistry, then bio. అలా చేద్దాము, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిమాండ్ ఆల్సో. లైక్ స్టూడెంట్స్ ఏది ఎక్కువ ఆడుతున్నారు, ఏ డౌట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ అన్ని కవర్ అవుతాయి, అన్ని మొత్తం సిలబస్ కవర్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, ఎవ్రీడే ఇన్ ది ఈవినింగ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్ అటెండ్ చేస్తే హోల్ ఆఫ్ ద సిలబస్ విల్ బి కవర్డ్. మీరు రెగ్యులర్ అటెండ్ చేయాలి అంతే. Okay, I'll explain this problem in Dupriya. Others also, those who have gone wrong. Ritika is absolutely right. Snigdha is absolutely right. Yeah, Ranjit, you are partially right. Ranjit, ఇంకా కొంచెం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇలా ఉంది సినారియో, ఇలా ఉంది. ముందు ఇక్కడ నిలబడ్డారు 10 centimeters దూరంలో, పాయింట్ ఏ అనుకుంటే ఇక్కడ నిలబడారు.
మరి దగ్గరికి మూవ్ అయ్యారు. అప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉండే ముందు? ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉండే. ఇమేజ్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ ఎంత ఉంది? 6 + 6 12 కదా. దట్స్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ నౌ. Yeah, Aisha, that's a good question. We'll come to that. Sinka, you're absolutely right. Aisha, that question will come to that. When magnification is 1.75, yeah, what does it mean is it's between focus and the pole, that it's going to virtual image is going to be formed. All these things we can talk. All right. We can talk all these things about the scenario. Aisha, that's a very good question. We'll come to that. Don't worry. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాము. అన్ని లెవెల్ హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లెవెల్ కూడా కవర్ అవుతుంది. టీఎస్ఆర్జీసీ పాలిసెట్ లెవెల్ కూడా అవుతుంది. ఎస్ఎస్సి నుంచి స్టార్ట్ చేసి మీకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కవర్ చేస్తూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లెవెల్ వరకు తీసుకెళ్తాము. సో Aisha, the question which you put, such questions will be asked. We'll explain all such questions. Yes, sure, Aisha, we'll do it. All right, Indriya, good. Vasant, Nasbeen, Jhansi, Suhasini, Jeshu, Divya, Nasbeen, Srija, Vasant. Wonderful, wonderful participation. Manohar, look at this one. ఇప్పుడు ఇక్కడ mirror equation use చేయాలి students. An object is 24 centimeters away from the concave mirror and its image is 16 centimeters from the mirror. Find the focal length of the mirror. Focal length is 4.8 centimeters, 19.2 centimeters, 9.6 centimeters, none of the above. Solution చూపిస్తాను, మీరు ఆలోచించండి. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. సి వీఆర్ జస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్, నేషన్ స్టేజ్లో ఉన్నాము, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము. సో మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే కాంప్రిహెన్షన్ అయిపోతుంది. దెర్ ఇస్ కాంప్రిహెన్షన్, ఐడియా, మ్యాథ్స్ అండ్ సొల్యూషన్. ఈ 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. ఏం ప్రాబ్లంకైనా 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి? ఐడియా రావాలి, క్యాల్కులేషన్ రావాలి. ఈ 2 కరెక్ట్ రావాలి. ఐడియా సరిగ్గా రావాలి, క్యాల్కులేషన్ సరిగ్గా చేయాలి. ఎస్ హర్షిత, లెట్స్ సీ. పూజా, ఇందుప్రియ, ఓకే. Srinka, wonderful. You have used the mirror formula. Absolutely good. Wonderful. Let's see. Jhansi, okay. Signa has used the mirror formula and approached the problem. Very good. That is how you are supposed to approach the problem, like Signa did. Signa చాలా బాగా చేశారు మీరు. Don't worry about the answer today. ఈ రోజు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే 90% of the problem is done. 99% is done. ఆ 1% depends only on the calculation. ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఐడియా ప్లస్ calculation will give you the answer. All right. Wonderful, Signa. I really appreciate that. It's 9.6. Absolutely. Let's see how. Object distance ఇచ్చారు 24 centimeters. Image distance ఇచ్చారు 16 centimeters. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. U is equal to 24. V is equal to 26. Sorry, 16. Substitute చేస్తే 9.6 వచ్చేస్తుంది. But there are some questions to be raised here. Interesting questions to be raised here. నేను పాజిటివ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అన్ని? ఆర్ 2 నెగటివ్ తీసుకోవాలా? కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇచ్చారు కదా. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ షుడ్ బి -24. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ 16 ఇచ్చారు. So my question to you, logical question to you is, question calculate చేయకముందనే can we say that object, focal length is less than 24 centimeters అని చెప్పొచ్చా మనము? క్వశ్చన్ చూడంగానే ఆప్షన్ చూడలేదు అనుకోండి, can we say focal length cannot be more than 24 అని చెప్పగలుగుతామా? Another question is the image formed real? ఇవన్నీ క్వశ్చన్ చదవగానే చెప్పగలుగుతాము. I'll teach you all this thing. ఇవన్నీ నేను క్వశ్చన్స్ ఏం రేస్ చేస్తున్నాను, దాని ఆన్సర్స్ కూడా నేర్పిస్తాను. ఓకే రితిక, యా, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సైన్స్. రైట్.
All right. Sultana, Ritika, Snigdha. Yes, you have to use signs. But my question to you today is, నేను క్వశ్చన్ చదవంగానే ఆప్షన్స్ చూడలేదనుకోండి, కెన్ ఐ ఫర్ ష్యూర్ సే దట్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ రియల్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ లెస్ దెన్ 24 అని చెప్పగలుగుతానా? చెప్పగలుగుతాను, కానీ ఎలా చెప్పగలుగుతాను ఇస్ క్వశ్చన్. నేను చెప్పగలుగుతాను, కానీ ఎలా? లాజికల్లీ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను? Yes, 9.6 is absolutely right. Shailesh, Jhansi, Snigdha, Aisha, Divya, Shruti, Manohar, Bhagyalakshmi. All right. Find the nature of look at this question, students. The question which I raised is for your homework. I hope you understood the question. నేను క్వశ్చన్ చూడంగానే కెన్ ఐ సే ద రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందని, అది రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, కానీ ఎలా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను వర్చువల్ కాదు అని ఎలా చెప్తున్నాను? ఆ క్వశ్చన్ చూసి ఎలా చెప్తున్నాను? అది మీరు నాకు చెప్పాలి, రేపు చెప్పాలి. Find the nature of the image formed by an object placed at a distance of 15 centimeters from the concave mirror of a focal length 10 centimeters. Nature of the image అడుగుతున్నారు. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేశారు? 15 centimeters from the concave mirror. ఫోకల్ లెంత్ ఏంటి? 10 centimeters. So it is between F and C. You take a snapshot otherwise. If you're taking time to note down, that's okay, you can note down. Yes, Ritika, wonderful, wonderful Ritika, absolutely right. మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ బై కాన్కేవ్ మిర్రర్. కానీ అది వర్చువల్ కాదు అని ఎలా చెప్పగలను నేను? క్వశ్చన్ చూడంగానే నంబర్స్ చూడంగానే 24 సెంటీమీటర్స్ 16 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పారు ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో. అది నేను ఎలా చెప్పాను దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అని? All right, now let's look at this question. Yes, all of you are right, it's real and inverted. Why so? Because it is between F and C. Focal length is 10, C is at 20 centimeters, object is at 15. That means it is between F and C. F and C మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బియాండ్ C. Real and inverted. Wonderful students, బాగా చేశారు. Let's go for the next one. Okay, చూడండి, ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ తో కూడా చేయొచ్చు, but that's not required. We should not waste time in exam. Exam no, we need quick answers. You have to be quick and sure. To get image larger than the object, one can use a convex mirror but not a concave mirror, a concave mirror but not a convex mirror, either convex mirror or a concave mirror, a plane mirror. ఇది ఆన్సర్ చేయడానికి రే డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్, సుల్తానా, వర్షిత, శైలేష్, ఆయిషా, జషు, సిద్ధు, రితికా. Ritika, you are sharp, you are very smart, very good, you're very intelligent. మీ ఆన్సర్స్ చాలా బాగున్నాయి. స్నిగ్ధ, వెరీ గుడ్ స్నిగ్ధ. Yeah, Vasant, I'll explain this question again. Shruti, think again. Harshita, you are right. Indupriya, please think again. Nazbeen is right. Shailesh is right. He says image should be larger than the object, not smaller. Same size unte plane mirror. Image and object are same size. Eppudu same size unte the next plane mirror. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో చూసాం మనం. ఇంతకుముందు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ముందు చూసాం. కానీ he says image is larger than the object. ఎప్పుడు పాసిబుల్ ఇది? ఏ కేసులో పాసిబుల్? I'll give you a hint. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో పాసిబుల్. కానీ కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఏ కేసులో పాసిబుల్?
Yes, Snigdha, very good. Snigdha, I must say that your concepts are very strong. Good. ఇలానే చేయాలి Snigdha. Keep it up. Yes, Vasant, good. Vasant, you're absolutely right. Yes, Vasant, absolutely right. Jhansi, Suhasini, Ritika, wonderful, Ritika. So answer is 2. But then my further question was, ఎప్పుడు కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఉంటుంది, ఇమేజ్ ఇస్ లార్జర్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్, కానీ ఎప్పుడు ఉంటుంది? 2 కేసెస్ లో. ఓహ్! వెన్ ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి కూడా ఉంటుంది కదా. వెన్ ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి, ఫోకస్ అండ్ పోల్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇమేజ్ ఇస్ వర్చువల్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్. కానీ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో నెవర్ ద కేస్. ఇమేజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ దెన్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఆల్రైట్, ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ కి ముంగట ఉంటే image is always smaller than the object. In convex mirror, it is always less than 1. Magnification is 1. Greater than 1 in case of, possible in case of concave mirror, equal to 1 in case of plane mirror. Yes, Snigdha, wonderful. That is how you use a concave mirror for as a shaving mirror, right? Yeah, we'll come to that as well. Good. Snigdha, you are absolutely good. Okay, each question, students. If the magnification of the mirror is greater than 1, then the mirror is, చూడండి, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని తిప్పి అడుగుతున్నారు. కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అయిపోతే యూ కెన్ సాల్వ్ 100 క్వశ్చన్స్ అట్ ఎ స్ట్రెచ్. ఒకటేసారి 100 క్వశ్చన్స్ అటాక్ చేయొచ్చు, కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ లో కాన్సెప్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, కొంచెం టఫ్ ఉంటాయి కానీ తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉండదు. బయాలజీ లాగా చాలా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, జియోగ్రఫీ లాగా, బయాలజీ లాగా, సోషల్ లాగా. మ్యాథమెటిక్స్ చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, క్యాల్కులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఫిజిక్స్ లో కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతే యూ కెన్ అటాక్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫిజిక్స్. దేర్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఈజియర్ దెన్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. దట్ ఈస్ వై. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1, దెన్ ద మిర్రర్ ఇస్, మనం చూసాం ప్లేన్ మిర్రర్ కి ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఈక్వల్ టు 1. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి ఏముంటుంది, ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1. అది చూసాము, ఇప్పుడే మాట్లాడాము కొంతసేపు ముందు. యా, మనోహర్, ఇందుప్రియ, ప్లేన్ మిర్రర్ కి ఎప్పటికి 1 ఉంటుంది కదా. Yes, Jeshu, Vasant, good. Aisha, wonderful. Dentist also uses mirror, wonderful. Aisha, I must say that you are good at physics. Okay. Yes, all of you are correct now. Yeah, very good, Aisha. All right, so it's concave mirror. ఎందుకు concave mirror లో magnification is greater than 1. ఏ cases లో, when object is between pole and focus, and when it is between focus and center of curvature, అప్పటి వరకు magnification is greater than 1. కానీ పోల్ అండ్ ఫోకస్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వర్చువల్ వస్తుంది, ఇట్స్ పాజిటివ్, ఎరెక్ట్, వర్చువల్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఫోకస్ నుంచి సెంటర్ కర్వేచర్ కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నెగటివ్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, అండ్ వెన్ ఇస్ ఇట్ 1, మ్యాగ్నిఫికేషన్ 1 ఎప్పుడు ఉంటుంది, -1. సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇమేజ్ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో? యా, ఎట్ సి. గుడ్ శైలేష్, గుడ్. యా, వర్షిత, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్లేన్ మిర్రర్ కి ఎప్పటికి 1 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1. గ్రేటర్ దెన్ 1 ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ప్లేన్ మిర్రర్ కి 1 ఉంటుంది, సో దట్స్ రూల్డ్ అవుట్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి ఎప్పటికి లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది, దట్ ఇస్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ కుడ్ బి లెస్ దెన్ 1, గ్రేటర్ దెన్ 1 ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఫోకల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఇస్, ఫోకల్ ప్లేన్ దేనికి అంటారు, pole and focus of the mirror, plane perpendicular to the principal axis at focus, plane perpendicular at center of curvature,
plane parallel to the principal axis. Focal plane and దేనికి అంటారు స్టూడెంట్స్? ఫోకస్ మనకి తెలుసు మనకి, బట్ ఫోకల్ ప్లేన్ దేనికి అంటారు? A plane passing through focus and perpendicular to the principal axis. All right, I'll just draw that. For example, let's say this is a mirror. ఇలా మిర్రర్ ఉంది, ఇది ఫోకస్ ఉంది. ఇలా ప్లేన్ డ్రా చేస్తే this is the focal plane. ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనుకుంటే ఫోకస్ ఇక్కడ ఉంది, ఫోకల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఆల్ రైట్, సో స్టూడెంట్స్ will again I request you all to put all your doubts in the chat box. మీకు ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కావాలి, ఎక్కువ డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ ఎస్ఎస్సి టాపిక్స్ లో ఏది ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మీకు, అది మీరు పెట్టేస్తే విల్ డిజైన్ ఎ సెషన్ ఆన్ దాట్. Yes, Nikta, wonderful. You're right again. Jeshu, wonderful. Indupriya, Harshavardhan, Aisha. Okay, Aisha requires sign convention. Ritika requires sign convention. Harshavardhan, biology. All right. What problems also you asked, right? Harshavardhan also asked. All right, Vasant. Yes, Nikta, we will teach you biology also. Like we have got madam. Biology చెప్తారు, చాలా బాగా చెప్తారు. Maths చెప్తారు, maths ఉంది, biology ఉంది, social sciences కూడా ఉంది. So we'll teach you everything. Don't worry about it. Just stay tuned. మీరు రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వండి. All right, Indupriya. Okay, Meenakshi. Electronic configuration noted, chemistry law. Electronic configuration confusion in the, we'll deal with it. All right. So students, let's stop here. Yeah, Bhagyalakshmi, your answers are right. Oh, I'm sorry, I missed some names, students. నేను ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటే I could not read all the names. అన్ని పేర్లు చదవలేకపోయాను. Sam requires hybridization. All right. So we'll do that as well. All right. So students, let's stop here and see you tomorrow again. Stay tuned. Regular గా attend అవ్వండి. You will cover all this subjects, all the topics. We can guarantee that you will get a very good rank even in competitive exams. So బాగా ర్యాంక్ వస్తుంది. ఎస్ఎస్సి అయితే ఖచ్చితంగా మీరు 10 on 10 చేస్తారు, బికాస్ ద వే యూఆర్ ఆన్సరింగ్, ద వే యూఆర్ ఇంటరాక్టింగ్, మీకు చాలా బాగా వచ్చు. కొన్ని మిస్టేక్స్ అందరు చేస్తారు, ఆ మిస్టేక్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవడమే ఇస్ ద విన్నర్స్ యాటిట్యూడ్. ఆల్ రైట్, ఆల్ రైట్, బై ఎవ్రీవన్. జషు, Aisha, Vasant, Harshavardhan. So yes, chemical bonding also. All right. All right, noted, Aisha. Divya, most welcome. And I'm sorry if I missed any name. Bhagyalakshmi, Sweetie, most welcome. All right. So students, stay tuned for more classes. Attend Abandi. Do not miss the class. Any doubts you have got, that's what I'm giving you an opportunity. Any doubts, Rachana, మీరు పెట్టేస్తే we'll design a session to just to clarify doubts. కొంతమందికి పైథాగరస్ థియరంలో ఉంది, కొంతమందికి ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఉంది, కొంతమందికి కెమికల్ బాండింగ్ లో ఉంది, సైన్ కన్వెన్షన్స్ లో ఉంది, వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది, కెమికల్ బాండింగ్ ఉంది, hybridization, electronic configuration, ఇవన్నీ we have noted. So we'll design a session to clarify all your doubts. All right. So ఇది ఇంటరాక్టివ్ లాగానే ఉండండి. ఆన్లైన్ ఉంది అయినగా మీరు ఇంటరాక్ట్ చేసి ఇట్ కెన్ బి బెటర్ దెన్ ఆఫ్లైన్. Yes, sure, Haripriya, we'll do that. Indupriya, yes, noted. Ritika, all right. Okay.
Ritika will explain it to you. When we come to refraction, we'll explain it to you. Sam, all right, done. Bonds, Chepestamu, carbon ions bonds, classification of elements. Satvika, don't worry. Social also. All right. So students, let's close here. See you tomorrow. Good night and good luck. Bye, everyone.